Okay, hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. So what we choose? Good morning. Okay, good morning everyone. So today we'll discuss a new chapter, cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. Okay, so here I'll write the heading cell cycle. For the very first time I'm using this portion of the board. Cell cycle and cell division. Okay, so இங்க பாரு மேஜரா இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நீ நல்லா கவனி. ஒன்னு வந்து மைட்டோசிஸ், இன்னொன்னு மியோசிஸ். மைட்டோசிஸ் அண்ட் மியோசிஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு டிவிஷனை பத்தி மட்டும் தான் இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். வெரி ஸ்மால் சாப்டர், ஐ ஆல்ரெடி செட். ரொம்ப சின்ன சாப்டர், இட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, ஸோ மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ் ரெண்டுக்கும் காமனா இருக்கிற திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா, தீஸ் போத் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார், yes, it's a type of cell division. Okay, so here I'll discuss about cell cycle. Okay, so first the cell cycle and division is divided into two major phases. First one is interphase, which is called non-dividing phase, and the another one is dividing phase, which is called a M phase. Okay, so what are the two broad divisions in the cell cycle cell division? Interphase and M phase. Now in the interphase we have G1 phase, S phase and G2 phase. What are the three phases of interphase? And G2 phase. Whereas this M phase is again divided into two. One is karyokinesis. One is what? Kinesis அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன? டிவிஷன். வெரி குட். கைனசிஸ்னா என்னது? டிவிஷன். கேரியோனா? வெரி குட். கேரியோனா நியூக்ளியஸ். கேரியோனா என்னது? நியூக்ளியஸ். So that is karyokinesis. And another one is cytokinesis. Kinesisனா என்ன? டிவிஷன். கோகுல், கைனசிஸ்னா என்ன கோகுல்? டிவிஷன். cytona? Cytoplasm. Cyto means cytoplasm. So cytoplasmic division. Now this nucleus division, no, it contains some subphases. The first phase, second phase, third phase, fourth phase. We can remember this as key is PMAT. What is the key to remember? PMAT. Prophase, P for prophase. Yes, metaphase. Have you studied this before? Where you studied? 9th standard. Okay. Anaphase and telophase. So these are the four subphases which comes under karyokinesis. புரிஞ்சுதா? ஸோ செல் சைக்கிள் செல் டிவிஷனில் ரெண்டு டிவிஷனுக்கும் காமனாக இருக்கிற விஷயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். காமனானா மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ் எது படித்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும், அதில் G1, S, G2 படிக்கணும். இதுதான் ஆர்டர். இது ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும், இது செகண்ட், தேர்டு, அதுக்கப்புறமா 1, 2, 3, 4 and then cytokinesis. Okay, so it is common for both mitosis as well as meiosis. Okay, so now we'll see this mitosis, no? Okay, first we'll see the common interphase. Interphase is common for both. So interphase la G1 phase அப்படினு ஒரு phase இருக்கு. G1 phase. Okay, இப்போ செல் வந்து டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா, ஒரு செல் ரெண்டா டிவைட் ஆகணும். எஸ் ஆர் நோ? செல் ரெண்டா டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தேவையில்லைன்னா ஐ வில் ஸ்கிப் தட், இட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். பட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் ஐ வில் டெல் யூ. இப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ வீட்டில் ரெண்டு, இப்போ ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இருக்கிற அசட்ஸ் எல்லாம் அவங்க பிரிச்சு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோ. உங்க வீட்டில் எல்லாம் அது நடக்கும் தானே? அசட் சொத்து பிரிச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா? சொத்து பிரிச்சு கொடுப்பாங்க தானே? சொத்து இருந்தா தானே பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நோ. இப்போ அந்த சொத்தை எப்படி ஆல் ஆஃப் அ சடன் வந்துருமா? வராது இல்லையா? தே ஹாவ் டு ஜெனரேட் இன் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். அப்படிதானே? ஒரு 50 வருஷம் 100 வருஷமா சம்பாரிச்சதை தானே கொடுக்க போறாங்க. எஸ் ஆர் நோ? இஃப் யூ செக் யுவர் பேரண்ட்ஸ், நோ, வாட் எவர் தே ஹேவ் விச் வில் பி கிவன் ஃப்ரம் தேர் பேரண்ட்ஸ், ஆன்சிஸ்டர்ஸ், அவங்க கொடுத்ததா இருக்கும், அவங்களுக்கு அவங்க கொடுத்ததா இருக்கும். லைக் தட் ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிவைட் பண்ணணும், ரெண்டா பிரிச்சு கொடுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் தட். உங்கள்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் அது இருந்தால் தான் உங்களால் ரெண்டு கொடுக்க முடியும். அப்படிதானே? எஸ் ஆர் நோ? உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு கிட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா தெரியும், உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டா கேட்பேன்.
அதுல இந்த அக்கா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே புது பேக், புது சட்டை, புது பேண்ட் எல்லாம் கிடைச்சிரும். இந்த ரெண்டாவதா இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு வச்சிருக்கும் இல்லையா, அது யூஸ் பண்ண பேக், அக்கா யூஸ் பண்ண பேக் தங்கச்சி கொடுத்துருவாங்க, அவங்க யூஸ் பண்ணதை இவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ டு கிவ் ஈக்குவலி ஃபர்ஸ்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஷுட் ஹேவ் தட். சேம் வே ஒரு செல்ல இருந்து 2 செல் வரணும் அப்படின்னா the cell should have the proper material. எஸ் ஆர் நோ? இப்போ ஒரு செல்ல ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு. இப்போ ஒரு செல்ல இருந்து 2 செல் வரணும்னா 2 நியூக்ளியஸ் வேணும், 2 கால்கை வேணும், 2 மைட்டோகாண்ட்ரியா வேணும், எல்லாமே 2 இருக்கணும். அப்பதானே 2 செல் வர முடியும். ஸோ ஃபார் டு மேக் தட், டு ஜெனரேட் தட் into everything, it has to double, right? That phase is called interphase. That phase is called interphase. That means earning phase. Cell வந்து it is also called as preparatory phase. This is called a preparatory phase. This is also called as what? A preparatory phase. அப்படினா ஒரு செல் வந்து prepare ஆயிட்டு இருக்கு. எதுக்கு prepare ஆயிட்டு இருக்கு? For cell division. For cell division. ஏன்னா M phase வரும்போது அவன் என்ன கேட்பானா, எல்லாம் 2 கூட நான் பிரிஞ்சு போயிடுறேன் இந்த வீட்டை விட்டு. அப்ப 2 செல்லா போகும்போது it has to provide everything. Yes or no? No power. Sweating. Okay. G1 phase. So G1 phase ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா RNA will be produced. RNA synthesis, protein synthesis. Okay, and ATP synthesis. So all these things will happen. அதாவது it will be loaded with energy. Okay, so next cell divisionக்காக next phase-க்கு இந்த phase prepare பண்ணணும். இப்போ G1 க்கு அடுத்து ஒரு phase வரும் இல்லையா? G1 க்கு அடுத்து என்ன phase வரும்? என்ன phase வரும்? S phase. See, இந்த S phase ல இருந்து தான் question வரும். S phase ல இருந்து தான் question வந்திருக்கு. S phase ல என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னா first DNA replication. Sir சொல்லுங்க sir. Okay, ma you listen. DNA replication occurs. First என்ன நடக்கும்? I will teach you what is that DNA replication, and second is centriole replication. Replication ஆனது replication னா double ஆகுறது, doubling. Okay, replication ஆனது doubling. எல்லாம் 2 இருக்கணும். Okay, now you tell me, suppose a question is coming in NEET like this. In a plant cell during S phase, the centriole replication takes place. Given statement is correct or wrong? In a plant cell, centriole replication takes place at S phase. Statement correct or தப்பா? Statement தப்பு. ஏன் தப்பு? Plant cell க்கு centriole கிடையாது. Plant cell doesn't have centriole. Centriole is present only in animal cell. புரிஞ்சுதா? So in plant cells there is no centriole. So this particular point is only applicable for animal cell. Okay, because there are no centrioles, and centrioles helps in cell division. Centriole oda function enna? Helps in cell division. அது எப்படி நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம், எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படி சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து டபுள் ஆகும். ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரெப்ளிகேஷன் டபுளிங். எங்கேயாவது படிச்ச மாதிரி இருக்கா? எங்க படிச்சோம் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்? ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் எங்க படிச்சோம்? ஆமா, ஹிஸ்டோன் தான். எங்க படிச்சோம்? ஹிஸ்டோனு எந்த சாப்டர்னாவது சொன்னா கொஞ்சம் நான் சந்தோஷப்படுவேன். Chromatin. Okay, DNA is packed with the help of histone proteins. DNA is packed with the help of histone proteins. Yes. What is the charge of histone protein? What is the charge of DNA? Negative. Okay. In G2 phase, what will happen? Again, ATP synthesis. Why ATP synthesis means? Because to split the chromosomes. Okay, you know that if your parents have a land and they have 2 child, then they have to split the land. Yes or no? இது வரைக்கும் உனக்கு, இது வரைக்கும் உனக்கு அப்படி சொல்லிட்டு. So same way the chromosomes has to be split. So to split one single chromosome, we need 30 ATP. To split one chromosome, cell needs 30 ATP. So totally how many chromosomes we have in our cell? 23. How many? 46 chromosomes. So 46 chromosomes into 30 ATP. How many ATP will be needed?
Very good. 1380 ATP molecules. How many ATP? 1380 ATP. So, and this much of ATP will be produced here, and the RNA synthesis and the protein synthesis same. Everything. So, whatever happens in the G1 phase, the same thing will happen in the G2 phase. G1, G2 வந்து பெருசா அதாவது அந்த முக்கியமான அந்த செல் டிவிஷனுக்கு இதுதான்ப்பா முக்கியம் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் அது பண்ணாது. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா டிஎன்ஏ ரெண்டா இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு செல்லுக்கு நியூக்ளியஸ் தானே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ செல்லுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான டிஎன்ஏ, சென்ட்ரியோல், செல் டிவிஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சென்ட்ரியோல், அண்ட் டிஎன்ஏவை பேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து சென்ட்ரியோல், ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ், இது எல்லாமே மெயினாக ஒரு செல் டிவிஷனுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் எங்கே நடக்கும்? எஸ் ஃபேஸ். அதெல்லாம் எங்கே நடக்கும்? எஸ் ஃபேஸ். இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து சப்போர்ட். ஓகே, G1 அண்ட் G2 அவங்க வந்து என்னென்னா ஓகே பூஸ்ட் எனர்ஜி கொடுக்குறது, நடுவில் வந்து ஜூஸ் கொடுக்குறது, தண்ணி கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி. ஓகே நீ நல்லா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புரிஞ்சுதா? ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see this DNA replication. See, listen, I already taught you, but I know you very well. So I am teaching you again. Listen. Okay, what is this? What is the name of this? எதுமா chromatid? First one வந்து chromatid. Second one மா? Second one என்னமா? சொல்லு யுகேஷ், பாதி சொல்லிட்டு பாதி முழுங்கிட்ட. Centromere. Centromere. What is centrosome then? சரி, ரொம்ப தெரியாது. சென்ட்ரோசோம் வந்து ஃப்ரம் த சென்ட்ரோசோம் ஒன்லி சென்ட்ரியோல் வில் கம். சென்ட்ரியோல் வேறு இதெல்லாம் எங்கேயுமே இங்கே இல்லை. இது வந்து சென்ட்ரோமியர். சென்ட்ரோமியர். ஓகே, சென்ட்ரோமியர் அண்ட் குரோமாட்டிட். சென்ட்ரோமியர் அண்ட் சென்ட்ரோசோம் வந்து ஒரு செல் ஆர்கனல். ஃப்ரம் த சென்ட்ரோசோம் ஒன்லி சிலியா அண்ட் ஃபிளஜெல்லா அரைசஸ். பேசல் பாடிஸ். Okay, leave it, forget it. Okay, here it is centromere and chromatid. How many chromosome is there in the board? எத்தனை chromosome வரைஞ்சிருக்கேன் நான்? Okay, how two one chromosome. என்ன கண்ணு தெரியுதா இல்லையா? ஒன்று தானே வரைஞ்சிருக்கிறேன் நான். நீ எப்படி ரெண்டுன்னு சொன்ன? நீ ஒரு ரெண்டு chromatid இருக்கனாலையா? இங்க பாரு, நல்லா கவனி. இந்த குரோமோசோமோட நம்பர் இருக்கு இல்லையா, நல்லா கவனி. See, listen. First இதுல இது வந்து ஒரு குரோமோசோம், இது ஒரு குரோமோசோம், இதுவும் ஒரு குரோமோசோம். Yes, number of chromosome is very very important point. Listen, number of chromosome is counted based on number of centromere. ஓகே, இப்போ இந்த கிளாஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா நான் தலை வச்சு எண்றேன். 1 2 3 அந்த மாதிரி. ஹவு மெனி ஹெட்ஸ்னா, இஃப் ஐ கவுண்ட் வித் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ், நோ, I will get the different numbers. Yes or no? So I should count the heads. The same way, you should count the chromosome number based on the number of centromere. Based on the number of centromere. So I can draw here one. This is the head. So ஒரு தலை இருந்ததுன்னா ஒண்ணுதான். புரிஞ்சுதா? So number of chromosome is counted based on centromere. Number of centromere. Okay. So இது புரிஞ்சிச்சு. Okay, next listen. S phase ல என்ன ஆகும்னு பாரு. இது வந்து DNA. ஓகே, ஸோ இப்போ S ஃபேஸில் என்னமா ஆகும்? DNA ரெப்ளிகேட் ஆகும். S ஃபேஸில் என்ன ஆகும்? DNA ரெப்ளிகேட் ஆகும். அப்படின்னா you will get another copy. இது புரிஞ்சுதா? நான் போர்டில் போட்டிருக்கிறது புரிஞ்சுதா பாரு. இந்த டயக்ராம் புரிஞ்சுதா பாரு. இங்கே ஒரு காப்பி ஆஃப் DNA இருக்கு, அங்கே 2 காப்பீஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கு? ஒரு குரோமோசோம் தான் இருக்கு. எத்தனை DNA இருக்கு? 2. Suppose now if I split this, that means I am going to split this. That means I have splitted this. Now you say me in the last one how many chromosomes are there? 2 chromosomes, because
it has split into 2, right? So this is called chromosomal splitting. This is called a chromosomal splitting of centromere. For this only, to split one chromosome we need 30 ATP. To split one chromosome we need a 30 ATP. So totally we have the arrangement of 46 chromosomes. Total how many chromosomes irukku? 46. All cells 46. நான் எங்க வெளிய பார்த்தேன், நீ ஏன் வெளிய பார்க்கற? நான் அவனை தான் பார்த்தேன். அவங்க போய் அந்த கார்னர்ல உட்கார்ந்திருந்தா நான் அப்படி தான் பார்க்க முடியும். How many chromosomes we have? நான் திடீர்னு 30 க்கு போயிட்டேன். 46. All cells 46 ah? All cells 46 ah? No. Yes. Which cell doesn't have 46? சொல்லு. சொல்றான். ஓகே கவுனி. செக்ஸ் செல்ஸ், எக் செல், ஸ்பெர்ம் செல், அது ரெண்டுல 23 தான் இருக்கும், அப்படிதானே? பிகாஸ் எக்ல ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் எக்ல half தான் இருக்கும், ஸ்பெர்ம்ல half தான் இருக்கும். when they fuse they will give 46. You have 46 in your each cell except your sex cells, because you are adult. You have 46 in your body cells. How you got 46? 23 from mother, 23 from father. Yes or no? So your 46 is not completely from your mother or not completely from your father. 23 from mother, that's why it's called maternal chromosome, and the rest 23 is from father. And why the sex separation? Why it is half? Why some child are male, some child are female? Yes, because when the sperm carries X chromosome, the child will become girl. When the sperm carries Y chromosome, the child will turn into boy. Yes or no? So confirm there is a fusion. Yes or no? Without fusion it will not be. Okay, and fusion ஆகணும், ரெண்டு fuse ஆகணும்னா ரெண்டுலயும் பாதி பாதி தானே இருக்கணும். இப்போ இதுலயும் 46 இதுலயும் 46 இருந்ததுன்னா you will become another animal. Okay, you will not be a human, you will turn into another some after next level alien. Okay, so listen, G1 S G2 இது மூணு என்ன phase? Interphase. என்ன phase? Interphase. So இந்த மூணு phaseல எங்க DNA replication நடக்கும்? Centriole replication, histone protein, S phase. இந்த மூணு தான் S phase நடக்கும், அந்த மூணையும் மனப்பாடம் பண்ணு. Centriole, histone, DNA replication. Okay, chromosome replication நடக்குமா நடக்காதா? ஏன்னா question இப்படி தான் கேட்பாங்க. Chromosome replication takes place. Doubling of chromosome occurs in S phase. Statement கரெக்டா தப்பா? கரெக்டா தப்பான்னு கேட்டா தப்பு. ஏன் தப்புனா chromosome doubling நடக்காது. Only DNA will double. Only DNA will double. Chromosome will never double. புரிஞ்சுதா? chromosome double ஆச்சுன்னா ஒரு செல்ல எத்தனை chromosome இருக்கும்? 46 into 2 92. எங்கயாவது படிச்சிருக்கீங்களா இந்த செல்ல 92 chromosomes இருக்குன்னு? இல்ல. So chromosome doubling will not occur. Chromosome doubling will not occur. Okay, so this is clear, right? Okay, shall we move to the next phase? What is that? Karyokinesis. So karyokinesis la enna phase irukuma? Prophase. சொல்ல என்னென்ன phase இருக்கு? PMAT ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? Yes, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. So அதுல first prophase அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it is bouquet stage. It is also called as bouquet stage. இல்ல இது வந்து அதான் வந்து first cell divisionக்கு first அந்த அதுதான் ஒரு beginning, divisionோட first stage. Interphase வந்து non dividing phase. Interphase என்ன phase? Non dividing. இது வந்து dividing phase. இது வந்து என்னது? Dividing phase. Dividing phase ஓட first step வந்து prophase. First one என்னது? Prophase. So if it is an animal cell, so prophaseல என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா, prophaseல வந்து first point வந்து condensation. Have you studied this word condensation? No. What is condensation? The chromatin fibers will condense to form chromosomes. Chromatin will condense to form chromosomes, and the cell organelles will disappear in this stage. Cell organelles will மறைஞ்சு போய்டும், காணாம போய்டும்.
இந்த செல் சைட்டோஸ்கெலட்டன் எங்கேயாவது படிச்சுமா? சைட்டோஸ்கெலட்டன் என்னது? சைட்டோஸ்கெலட்டன் சைட்டோஸ்கெலட்டன் ஆ ஆ எப்படி நீ எனக்கு கேட்கக்கூடாதுன்னே பேசுவியா நீ? என்னடா பேசுற? ஆமா, எது எது சைட்டோஸ்கெலட்டன்? வருண் வந்து எப்படின்னா, பேர் நீ என்னன்னா சொல்லிக்கோ. நான் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க தயாரா இல்லை. அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கியா? வெதர் என்ஜாய் பண்ணிருக்கியா? மைக்ரோடியூபியூல், மைக்ரோஃபிலமெண்ட், இன்டர்மீடியேட் ஃபிலமெண்ட்ஸ். பாரு, எப்பவுமே இந்த தேடி சொல்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதனால நீ என்ன பண்ணு, மெமரைஸ் பண்ணு. நானும் சொல்றேன், எவ்ரி கிளாஸ் ஐ எம் சேயிங் யூ மெமரைஸ். மெமரைஸ் பண்றதுன்னா அப்படியே நான் சொல்லும்போது திரும்ப சொல்றது இல்லை. மெமரைஸ் பண்றது அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பார்க்கணும். அந்த பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இல்லை நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஃபோனெல்லாம் எடுத்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு சைடில் வச்சுட்டு என்ன நடந்தாங்க இன்னைக்கு, ஏதாவது நான் ஒரு நாளைக்கு என்ன ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 10 வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு நியூ வேர்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா, அந்த 10 வேர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ரிமெம்பர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் தேட தேவையில்லை. அண்ட் யூ டோன்ட் வாண்ட் பி ஸ்ட்ரெஸ் யுவர் செல்ஃப். புரிஞ்சுதா? ஸோ மெமரைஸ். இன்னைக்கு இப்போலேருந்து பார்த்ததை மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்களா? Mitosis, meiosis, 2 types of division. For 2 types of division, there is a common phases. One is interphase, another one is M phase. Interphase is divided into G1, S, G2. Whereas the M phase is divided into M phase is divided into Karyokinesis is again divided into prophase, metaphase. போர்ட்லயே இருக்கு, நான் வச்சிட்டேன், நீ தேடவே வேண்டாம். பாரு இங்கே இருக்கு, இதை பார்த்து சொல்லு. prophase, metaphase, anaphase, telophase. So இந்த மூணு இது வரைக்கும் பார்த்ததுலயே S phase is very very important because 3 things will occur in S phase. What are they? DNA replication, centriole replication, histone proteins. Okay, listen here. So prophase la ஒரே ஒரு keyword condensation. Chromatin will condense to form chromosomes. And what is the next point? Cell organelles will disappear. இதுக்கு தான் சைட்டோஸ்கெலட்டன் பத்தி சொன்னேன். ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா, இப்போ செல் ஆர்கனல் எல்லாம் டிஸப்பியர் ஆகணும். ஏன் டிஸப்பியர் ஆகணும் அப்படின்னா, இப்போ செல் டிவைட் ஆக போகுது. ஸோ அவங்க எல்லாம் அந்தந்த இடத்துல இருந்தாங்கன்னா செல் டிவைட் ஆக முடியாது இல்லையா? செல் டிவைட் ஆக முடியாது இல்லை. இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த கிளாஸை பிரிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ A செக்ஷன், B செக்ஷன், C செக்ஷன்லாம் பிரிக்கணும்னா எல்லாம் அவங்க கிளாஸில் இருப்பாங்க, அவங்க பிளேஸில் உட்காந்துருப்பாங்க. கிளாஸ் பிரிக்க முடியுமா? They will tell all of you go out, then they'll make the class empty. Then from there movement will happen, from here movement will happen. Yes or no? Same way if the cell want to divide, first அங்கே எந்த ஆர்கனலும் இருக்கக்கூடாது. Then again it will reappear. When it will reappear? In the last phase, telophase. When it will reappear? Telophase. So prophase telophase easy. ஏன் ஈஸி அப்படின்னா, ப்ரோஃபேஸில் என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாம் ரிவர்ஸாக நடக்கும். எங்க? telophase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Prophaseல என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாம் ரிவர்ஸ்ல எங்க நடக்கும்? telophase. Prophaseல என்னெல்லாம் நடக்கும்? அவ்வளவுதானே? செல் ஆர்கனல் disappear. ஸோ செல் ஆர்கனல்லாம் என்னன்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கால்கை அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் disappear ஆகும். ஓகே, ஸோ now so like this, suppose இப்போ இதான் ஒரு செல் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற செல்லு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it will be like this. And the nuclear membrane will, what is this? Cell organelles, even the nuclear membrane will disappear. Nuclear membrane will disappear. Okay, so இதுல இருந்து செல் வந்து இந்த மாதிரி டிரான்சிஷன் undergo. Next, metaphase. Metaphase-ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, in metaphase எப்பவுமே மெட்டாஃபேஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, ப்ரோஃபேஸ்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மெட்டாஃபேஸ் வந்து மிடில், எம் ஃபார் எம், மிடில். மெட்டாஃபேஸில் வந்து 46 குரோமோசோமே செல்லோட மிடில் வந்து நிற்கும்.
Okay, they will align in the middle of the cell. That is called, it is metaphase. So here it is. Here I am drawing. So like this. This is chromosome 1, chromosome 2, chromosome 3. And all these chromosomes will be attached to actually I should have drawn like this. Okay, so what is that? What is that? I'll draw here. I'll draw here. See, listen. See, listen. Why I am drawing 2 arms? நான் ஏன் இந்த குரோமோசோம்க்கு 2 arm போடுறேன்? ஏன் 2 arm போடுறேன்னு கேட்டேன். தெரிஞ்சா ஏதாவது சொல்லு, தெரிலனா தெரிலன்னு சொல்லு. ஏன் நான் 2 arm போடுறேன்? ஆமா, DNA ரெப்ளிகேஷன் நடந்தது, அதனால தானே எஸ் ஃபேஸ். வெரி குட். எஸ் ஃபேஸ்ல DNA ரெப்ளிகேஷன் நடந்தது, அதனால தான் 2 arm போடும். ஸோ இங்கே வந்து இந்த சென்ட்ரியோல் ஃபெல்லோஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். ஸோ இங்கே ஒன்று இருக்கும், ஹேண்டில் மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னேன். என்னது அது? ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி இருக்கும் செல்லுக்கு, இந்த மாதிரி. இதுக்கு பேர் என்ன? என்ன பேரு? என்ன பேரு? கைனட்டோகோர். கைனட்டோகோர் இருக்கா? இருக்கா கைனட்டோகோர்? ஓகே. ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து வர ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தே வில் அட்டாச் லைக் திஸ். ஸோ இப்படியும் இருக்கும் அண்ட் இப்படியும் இருக்கும். ஸோ நவ் this is called fibers. This is called spindle fibers. These are called spindle fibers, and this is called continuous fiber. This is called discontinuous fiber. So இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, see listen, இந்த குரோமோசோம்ஸ் இந்த மாதிரி நான் 2 தான் இங்கே போட்டிருக்கேன்னா எனக்கு இடம் இல்லை. இந்த மாதிரி எவ்வளோ குரோமோசோம்ஸ் அப்படியே மிடில் வந்து அலைன் ஆகும் அப்படின்னா 46. நீங்கள் அசம்பிளியில் நிற்கிறீங்க இல்லையா, எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக நிற்ப. அப்படியே 5 o'clock பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன். எப்பயாவது அந்த மாதிரி இங்கே தான் அப்படியா இல்லை எப்போவுமே அப்படி தானா? இல்லை எங்கேயாவது பர்ஃபெக்டாக நின்றுருப்பீங்க இல்லையா, 1.5 டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ப்ராப்பராக நின்றுருப்பீங்க இல்லையா, அப்போது ஒரு பொசிஷனில் இருப்பீங்க எல்லாரும், ஏதோ ஒரு ஆர்டர் வைஸோ இல்லை அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி குரோமோசோம்ஸ் 46 குரோமோசோம்ஸுமே செல்லோட மிடில் அலைன் ஆயிருக்கும். ஓகே, தட் பர்டிகுலர் ஃபேஸ் இஸ் கால் மெட்டாஃபேஸ். அவ்வளோதான் மெட்டாஃபேஸ். புரிஞ்சுதா? ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன அப்படின்னா, அப்போ அந்த மெட்டாஃபேஸில் வந்து அந்த குரோமோசோம்ஸோட கைனட்டோகோர்லாம் எதோட அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா ஸ்பிண்டில் ஃபைபர். எதோட அட்டாச் ஆயிருக்கும்? இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா சென்ட்ரோசோம், சென்ட்ரியோல். எங்கேருந்து வந்துச்சு? சென்ட்ரியோல்ஸ். இங்கே போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இதான் என்னது? சென்ட்ரியோல். ஸோ இந்த சென்ட்ரியோல் அப்போ மைக்ரோஸ்கோப் கடையில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா, சயின்டிஸ்ட்க்கு ஒரு ஸ்டார் மாதிரி இருக்குது, அங்கே ஒரு பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸ்டார். அதனால அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தி சென்ட்ரியோல்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஆஸ்டர் ஃபார்மேஷன். ஆஸ்டர்னா ஸ்டார், ஆஸ்டர்னா என்னது? ஸ்டார். ஆஸ்டர் ரே ஃபார்மேஷன். சென்ட்ரியோல் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஆஸ்டர் ரே ஃபார்மேஷன். ஆஸ்டர் ரே மீன்ஸ் ஸ்டார். ஒரு சைடு ஸ்டார் இருக்கா, 2 சைடு இருக்கா? நானே பாதி போர்டு மறைச்சிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். நீ பார், ஸ்டார் இங்கே ஒரு ஸ்டார், இங்கே ஒரு ஸ்டார். நீ மைக்ரோஸ்கோப் கடையில் மெட்டாஃபேஸில் ஒரு செல் பார்க்கும்போது மேலே உங்கள் புக்கில் ஒரு பிக்சர் இருக்குதா? நான் பாரு, உங்கள் புக்கில் பிக்சர் இருக்கா பாரு. உங்கள் புக்கில் பிக்சர் இருக்கா இல்லையா அக்ஷிதா? இருக்கா? Metaphase இருக்கா? Metaphase all the chromosomes are standing in the middle? Yes or no? Yes or no? Okay. So all the chromosomes are standing in middle and they are attached to the fibers. Continuous fiber and a discontinuous fiber. Continuous and a discontinuous fiber.
ஸோ இங்கே என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வரணும்னு நான் நினச்சேன்னா அந்த சென்சுவல் வந்து மேலேயும் இருக்குது கீழே இருக்குது. அதனால சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆம்ஃபியாஸ்ட்ரல். என்னன்னு சொல்கிறாங்க? ஆம்ஃபியாஸ்ட்ரல். ஸோ ஆம்ஃபியாஸ்ட்ரல் அப்படின்னா both the sides, on both the sides we have star shaped rays. ஓகே, ஸோ ரேஸ் வந்து இந்த பக்கமும் இருக்குது இந்த பக்கமும் இருக்குது. அதே பிளான்ட் செல்லாக இருந்ததுன்னா, ஃபார் அனிமல் செல்லுக்கு வந்து ஆம்ஃபியாஸ்ட்ரல், ஒரு பிளான்ட் செல்லாக இருந்ததுன்னா, ஒருவேளை பிளான்ட் செல்லாக இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிளான்ட் செல்லுக்கு என்னதுமா? நோ சென்ட்ரியோல். அப்போ ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் இருக்குமா? No, that is called anastral. That is called a anastral. Anastral means absence of astral fibers. Absence of absent தானே an. எங்க படிச்சிருக்கீங்க an? Anaerobic respiration, absence of oxygen. Anaerobic. வேற எங்க படிச்சிருக்கீங்க an? Give it to him. Tishan. Give to him. Varun. Go. Okay. So அந்த மாதிரி anna absence of aster ray formation. Anna என்னது? Absence of aster ray formation. So listen carefully. Next phase is metaphase. அடுத்த phase என்னது? Anaphase. Anaphase என்ன ஆகும்? சொல்லி கொடுத்தா தானே மேம் தெரியும். Anaphase என்ன ஆகும்? Anaphase னா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? Away. It moves away from the center. Is chromosomes will move away from the center. அப்படினா என்ன ஆகும் அப்படினா சென்ட்ரோமியர் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். Centromere splitting means like this. See, listen. So this is chromosome, no? So like this. So like this the okay, so like this the centromere will split. Centromere will split and it moves away from the center. The chromosomes will move away from the center. So இப்போ anaphase-ல எத்தனை chromosome இருக்கும்? anaphase-ல எத்தனை chromosome? 92. anaphase-ல எத்தனை chromosome இருக்கும்? 92. How? Because 46 chromosomes have cut into 2. Okay, so centromere. Anaphase la important point enna splitting of centromere occurs. Splitting of centromere occurs. Splitting of centromere occurs in which phase? Which phase? Anaphase. Splitting of centromere occurs in anaphase. Okay. So next one the telophase. Next another telophase. Telophase la enna nadakum? Whatever happened in prophase, the reverse will happen in telophase. Okay, we'll stop.